నాదేమైందంటే లా అప్లికేషన్ వాజ్ రిజెక్టెడ్ బికాజ్ ఇట్స్ ఇన్కంప్లీట్. అప్పుడు మనకి మన లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, మన లెవెల్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ నో బడీ వాజ్ దేర్ టు గైడ్. బట్ ఇట్స్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ ఫర్ మీ. ఐ జాయిన్డ్ anthropology. First year I did this thing. I was interested in biological this thing. But when ఈ సోషల్ కల్చరల్ anthropology చెప్తున్నప్పుడు ఇట్ ఫ్యాసినేటెడ్ మీ. ఒకటి ఏంటంటే అందులో యూ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. రైట్. మోర్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్, మోర్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ రియాలిటీ కాన్సెప్చువల్లీ అండ్ అదర్వైజ్. అండ్ డిఫరెంట్ థింకర్స్ గురించి చదువుతున్నప్పుడు ఇట్ అట్రాక్టెడ్ మీ మోర్ దాన్ ది బయాలజికల్ థింగ్. నేను ఒక దగ్గర చూసింది ఏంటంటే లైక్ ఎస్కిమోస్ అంటే ఎవరైతే యునో హూ లివ్ ఇన్ ఆర్కిటిక్ రీజియన్, రైట్. సో అక్కడ వాళ్ళు సిన్స్ యునో వాళ్ళ కమ్యూనిటీ అంత అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనం జనరలీ స్నో అంటే నేను స్నో వరల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు చూసాను, కానీ వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల అదే కాబట్టి దే హ్యావ్ different words for different kinds of snow. I'll come to that. Very interesting. So adi naku telisinapudu, so the way they address snow is totally different because that is their culture, like that is their environment. Right. Kabatti the language is modeled according to that. Right. My friend who was also guide to us, who organized the conference, tan తీసుకెళ్ళి ఒక దగ్గర దీంట్లో ఆడ would you like to try this అన్నది. నాకు ఐ న్యూ దట్ ఇట్స్ ఎ మల్బరీ, మనం ఇది ఉంటుంది సార్, వర్మ్ ఉంటుంది, దాన్ని వాళ్ళు ఫ్రై చేసి దీనిలో తయారు చేసి పెడతారు, వాళ్ళు అమ్ముకుంటారు. నేను ఐ సెట్ థ్యాంక్ యూ, ఐ షుడ్ బి పొలైట్ అండ్ సే. సో ఐ సెట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దెర్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ విత్ వివి గిరి అండ్ అదర్స్ వెన్ హీ వాస్ ఇన్వైటెడ్, అండ్ రాధాకృష్ణ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ ఇన్ చైనీస్. అప్పుడు వెన్ దే సెట్ దిస్ ఐ సెట్ థ్యాంక్ యూ, I generally don't eat many of these things, and I really appreciate that. నాతో ఒక ఫ్రెంచ్ కొలీగ్ వచ్చాడు, అతను తిన్నాడు జస్ట్ లైక్ పీనట్స్ అన్నాడు. అంటే ఇట్స్ మైండ్ సెట్. వాళ్ళ కల్చర్ని మనం, వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్. వీడు ఇది తింటాడు అది తినకూడదు, మీకు ఇది సేమ్ థింగ్. ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లాజిక్స్ ఎగ్జిస్ట్. ఇప్పుడు కర్మ థియరీ చెప్తాం, నీ కర్మరా అందుకని చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు నా కర్మ అయినప్పుడు నేను ఆ దేవుడికి ఎందుకు చేయాలి, ఏ దేవుడికి చేయాలి చేయగలదంట. అంటే మన ఫిలాసఫీలో ఏంటంటే ఎథియిజం ఆల్సో ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను ఇది రీసెంట్ గా చదివాను సార్, హిందూయిజంలో ఎథియిజం, మోనోథియిజం ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిందూయిజం. ఎందుకంటే హ్యూమన్ మైండ్స్ కి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఈజ్ అలౌడ్. ఇప్పుడు మనం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిస్ట్రిక్ట్. ఇప్పుడు మా గట్టిగా మాట్లాడితే వీడు యాంటీ నేషనల్, యాంటీ ఇవన్నీ they were never there. Exactly. So we just spoke about modernism, postmodernism. So this actually reminded me of the current scene with respect to gender. Yes. I was getting there. Yeah. So if I'm sure you must be aware that we have come to a point where people have started constructing new genders. Right. So I want you to share your take on this. Right. From your anthropology. Yes. ఉంది సార్. నాకు ఇందాక మీరు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమన్నారంటే హిస్టారికలీ మనం ఆల్రెడీ ఒక పర్టిక్యులర్ రైట్ ఐ డోంట్ నో లైక్ జెండర్ ఆర్ క్లాస్ ని యాక్సెప్ట్ చేసాం, అట్లీస్ట్ ఇన్ అవర్ రిలీజన్. బట్ టుడే లైక్ నేను రీసెంట్గా ఒక కోర్ట్ హియరింగ్ చూసినప్పుడు లైక్ వేర్ దే వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద LGBTQ+ community. There was this lawyer who was actually opposing that this should be incorporated in our legal structure, and he was emphasizing on the point that there can be only one biological man and one biological woman, inka vere exist avvo ani cheppi. And the judge himself was trying to explain biological doesn't mean just the physical thing, it could be how your hormones are playing internally. So this is something that a lot of people don't understand, sir. Right. And తినన్నట్టు ఇప్పుడు ఇంకా కొత్తవి వస్తున్నాయి బయటికి. So how do you see that, sir? No, it's a very, very interesting and important question. In fact, కొన్ని religions లో another thing I wanted to talk about is like
similarly how all of these factors have an impact, technology also has an impact. So recently, like ఎస్పెషలీ ఈ టైంలో మాట్లాడితే సోషల్ మీడియా రావడం వల్ల ఎట్లా హౌ కిడ్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ డిప్రెస్డ్ అని చాలా రీసెర్చ్ వస్తుంది. అండ్ ఎస్పెషలీ యంగ్ గర్ల్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ దే ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్స్. చాలా స్టార్ట్స్ వచ్చే దాని గురించి దట్ బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. అండ్ సిమిలర్లీ నౌ AI ఇస్ ద నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ టెక్నాలజీలో. సో హౌ డూ యూ థింక్ దట్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ చేంజ్ టు అవర్ సొసైటీస్? థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ నైస్ క్వశ్చన్ బికాస్ నేను ఫర్ ద పాస్ట్ 4-5 years ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, వాటి తాలూకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాటి మీద, ఇంక్లూడింగ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బయాసెస్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ హౌ దే ఆర్ డిజైన్డ్, హూ writes these algorithms, which are the companies which are promoting this, what are their interests, ఇవన్నీ కూడా we have been, including deep fakes, అవన్నీ కూడా we are working on that. అంటే not as a technology person but more as a person trying to understand the influence of them on general social fabric. But that is absolutely important.